APACHE 2022. Estaremos juntos e juntas de hoje até sexta-feira, dia 8. Eu gostaria de saudar a todos e todas por estarem aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está muito feliz de recebê-los aqui no Centro Cultural. Nós estamos com a mesa já composta. Nós temos a presença da professora Adelina, a reitora de extensão. Eu vou apresentá-los agora, mas depois eles vão falar, tá? Porque eu tenho uns recadinhos ainda para vocês. O professor Jairton Dupont, diretor do Instituto de Química. O professor Diogo Seibert Lidke, acertei? Coordenador da pós-graduação da Química. O professor Henry Stefan, que é da comissão organizadora, é professor do Instituto de Química e é da comissão organizadora do simpósio. A museóloga Eliane Muratori, que é diretora do museu, da URGS. E o professor Rafael Hessler, diretor técnico-científico da FAPERGS. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Gostaria ainda de destacar a presença conosco aqui do Mazurqued de Azevedo Coimbra, diretor da ABQ, Associação Brasileira de Química, seção RS. Diretor técnico-científico da FAPERGS. O Eduardo não está aí, né? Muito obrigada. A Lígia Petrucci, diretora do Centro Cultural, aqui onde nós estamos, esse prédio lindo, restaurado, transformado num centro cultural, que vocês vão poder conhecer durante esse simpósio. E aproveito para agradecer todo o trabalho dos nossos colegas da equipe do Centro Cultural, que está tornando possível também que a gente esteja aqui realizando esse evento. E a Mariana Wertheimer, vice-presidente da ACOR RS, Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul. Antes de passar para a mesa, eu queria deixar uns recadinhos para ninguém se esquecer. Na sexta-feira, ocorrerá o sorteio do curso EAD Shimadzu, cromatografia, espectrometria de massas, espectromateriais, ambiental e software, para quem estiver presente aqui ainda na sexta. Os certificados desse simpósio, eles estarão disponíveis no site da URGS a partir de junho de 2022. Para quem não possui vínculo aqui com a URGS, o acesso ao portal de extensão é pelo e-mail, mesmo que vocês informaram na inscrição. Então, não esqueçam que foi esse, porque depois dá maior confusão, não conseguem acessar se não for pelo e-mail que foi registrado. É cobrada uma taxa administrativa para a emissão dos certificados, no valor de R$6, e que vocês vão pagar por GRU. Quando vocês entrarem no site, vocês vão ter acesso a essa guia, vocês pagam e depois têm acesso ao certificado, ok? Então, vamos passar a palavra, começando pelo professor Henry, coordenador, organizador desse simpósio. Bom dia, muito obrigado, Cláudia, pela palavra. Primeiramente, gostaria de saudar os membros da mesa, o professor Diogo, do PPCQ, o professor Jairton, o diretor do Instituto de Química, a Eliane, do Museu da URGS, o Rafael, o professor Rafael da FAPERGS e a professora Adelina, da Pró-Reitoria da Extensão. E também gostaria de saudar as demais autoridades presentes e todos vocês, os quais estão prestigiando o nosso Simpósio APACHE 2022. E nesse momento eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, porque foi um trabalho de equipe para realizar esse evento. E daí eu gostaria de destacar o nome da professora Jennifer, né? Ela foi a grande força dessa organização. Então, muito obrigado. Em nome da professora Jennifer, agradeço os demais membros da comissão organizadora. E também o Centro Cultural, esse espaço lindo, como já foi mencionado, né? Sem esse espaço, né, seria bem mais difícil, né, de encontrar algo adequado
e também pela questão do vínculo do Instituto de Química com esse espaço, né, se torna um lugar de grande carinho do Instituto de Química, e agradecemos, portanto, todos os membros do Centro Cultural, em especial a professora Lígia, e sem apoio, né, não seria possível organizar esse evento. Primeiramente, temos que ter uma comissão organizadora, mas também sem apoio seria quase impossível de realizar isso. E nós recebemos grandes apoios. Nesse caso, gostaria de destacar a Pró-Reitoria de Extensão, né, foi um apoio incondicional. Quase tudo que nós pedimos foi atendido. Então, nesse período de grandes dificuldades, é algo excepcional. Também o apoio do PPCQ, gostaria de agradecer. E, claro, nós conseguimos apoio, por exemplo, do Sindiquim, da Biosumos, da Jactec e a COR. E espero que não estou me esquecendo alguém quem apoiou, mas eu quero agradecer, né, todos os apoiadores. E é realmente um momento especial de estar aqui junto com vocês. No ano passado nós realizamos um evento online e sentimos que existia interesse em ter mais conhecimento sobre o que acontece no projeto APACHE, e estamos felizes que isso é hoje possível, né, de estar juntos, e, né, só isso já seria uma comemoração em si. E espero que todos vão gostar, né, esse simpósio APACHE. Nós esforçamos bastante para ter uma boa organização e esperamos que vocês vão aproveitar ao máximo do conhecimento que os palestrantes vão passar para vocês, e também a possibilidade de realizar oficinas e estudos de caso. E nesse momento eu vou trocar para inglês, né? I would like to thank our guests from Italy and France. So thank you very much for your presence here, Alex, Gabriella, Piero, Antonio, David, and Marino. Yes, we really appreciate your presence here. Without your presence, this symposium would not be possible. And we are all very excited about the information you will provide to us. So thank you very much for your presence, and I hope you will have a great stay here with us in Porto Alegre. E assim, encerro a minha fala e agradeço a todos vocês. Obrigada, professor Henry. Passo a palavra, então, para o professor Diogo Seiber-Lidic, coordenador do pós-graduação em Química, do programa de pós-graduação em Química. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para o programa de pós-graduação em Química estar presente hoje aqui nesse evento. É uma alegria muito grande poder nos reunirmos novamente de forma presencial, depois de tanto tempo sem contato presencial, ainda mais num belíssimo local como esse, como colegas que me antecederam já falaram. Então, esse local é muito caro ao Instituto de Química, uma vez que é aqui que se iniciou as atividades do Instituto. E hoje vê-lo restaurado e ativo é realmente um prazer muito grande. Eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento pela montagem de toda a programação, e em especial aos professores Henry e Jennifer, com quem eu tive o contato mais próximo, e dizer que foi realmente um grande prazer para o programa de pós-graduação em Química poder apoiar tanto a organização do Museu do Instituto de Química, quanto em especial esse simpósio que está ocorrendo hoje. I would like to briefly switch gears to English to welcome our international speakers. It's a great pleasure to have you here today after
so much time without traveling and receiving international researchers. So it's an enormous pleasure to have you here. And I hope you have a great time here in Porto Alegre and you enjoy our symposium. So thank you very much for coming or being here with us. And I hope we can talk a little bit later to know each other a little bit better. Então, voltando para português, eu gostaria então de desejar a todos uma excelente participação no evento, que tenho certeza que será um evento muito enriquecedor e que vai trazer uma série de informações valiosas para um assunto que é tão importante quanto a conservação de obras de arte no nosso país. Então, mais uma vez eu agradeço o convite para participar da mesa, para o professor Henry em particular, e repasso a palavra então para a palavra dos demais participantes. Muito obrigado. Obrigado, professor Diogo. Passo a palavra para o professor Jairton Dupont, diretor do Instituto de Química. Bom dia a todos e a todas. Em nome da professora Nádia, olá, a ex-diretora do Instituto de Química, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente aos membros da mesa, a comissão organizadora, pelo trabalho excepcional, Jennifer, e a todos que tornaram possível esse evento. Eu gostaria muito de dizer 2 ou 3 palavras sobre a importância da química, não só para a preservação, mas para a URGS. E a URGS tem mãe, ela tem 2, a química e a farmácia. Esse prédio que vocês estão aqui é a origem, não só da química, mas a origem da escola de engenharia. Isso é extremamente importante. E passado não é o oposto de futuro. Passado faz parte do futuro. Se nós não tivermos a memória deste passado, o nosso futuro não será muito agradável. Isso é extremamente importante nesse momento em que a gente vive essas transformações, não só no Brasil e no mundo, né? E que se tentam reescrever a história baseado em fatos inexistentes. Dito isso, eu espero que vocês tenham um excelente trabalho, que tragam mais desafios, porque a URGS tem condições de o fazê-lo e de levar adiante. I would like also to thank our invited speakers. It's a great honor to us to have you here in this building that is the origin of our university and was the first building of the Chemistry Institute. And I hope that we will enjoy all the cultural and scientific aspects of our small but very active community. Thank you for coming. Muito obrigado a todos, que tenham um excelente evento. Passo a palavra, então, agora para a museóloga Eliane Muratori, diretora do Museu da URGS. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui representando o Museu da URGS e a REMAN, né, que é a Rede de Museus e Acervos da URGS também. E por causa da REMAN, o Henry, alguns anos atrás, procurou o Museu da URGS e a gente foi crescendo junto. Não. A amizade cresceu junto com a criação do Museu do Instituto de Química. Junto, né, a Nádia era diretora na época. E a gente tem essa amizade, o museu sempre acha ótimo e participa das atividades que o Henry propõe. Alguns anos atrás, eu não me lembro quantos foi o Nano Restart, o simpósio, também já tivemos, né, a parceria nesse primeiro simpósio e estamos repetindo agora, muito felizes, e eu acho que, e eu espero, na verdade, o museu e a REMAN esperam que a gente tenha muitos outros eventos pela frente. Henry, muito obrigado e bem-vindos a todos. A palavra agora com o professor Rafael Hessler, diretor técnico-científico da FAPERGS.
Bom dia a todas e todos. To our European guests, welcome to this university and to Porto Alegre. Primeiro eu queria agradecer ao convite para a FAPERGS estar presente na abertura deste evento. É um evento que fala de preservação, de restauração, de conservação, e todos nós sabemos, não é preciso falar do valor inestimável que tem a preservação de materiais e, portanto, de conhecimento que é feita pelos nossos museus, bibliotecas e outras instituições pelo mundo, e o quanto do nosso conhecimento científico, do nosso patrimônio histórico, da nossa cultura universitária, da nossa memória como sociedade, como ciência, como universidade, vem da capacidade de preservar, restaurar materiais bibliográficos, de pesquisa, enfim. Este evento eu estou conhecendo hoje, eu não conhecia, né? Eu não sabia que existia, mas claramente se percebe a importância, o alcance, um evento internacional, um evento com apoio, né, de uma parceria europeia. E eu falei para o Jairton que eu só não esperava chegar a encontrar tantos químicos. Eu cheguei e só tinha químicos em volta de mim, e aí que eu me dei conta que os químicos na parte de materiais e restauração e preservação são pessoas entre as que são profissionais-chave, né? E isso explica por que de meus colegas químicos estarem aqui. Na FAPERGS eu não pretendo fazer nenhum tipo de discurso, nem me estender, mas nós estamos num momento muito especial, muito privilegiado. 2022 foi o ano, está sendo o ano dos maiores editais da FAPERGS, com novos programas, com o primeiro programa de centros de excelência estaduais. Antes nós fazíamos edições de programas nacionais, como o NCT, Pronex, mas agora nós temos um programa estadual. O professor Jairton vai coordenar uma das redes de tecnologias estratégicas que foram provadas na área de química. E nós temos, neste ano de 2022, um dos maiores ou o maior orçamento da história da Fundação. Então é um ano de oportunidades. Infelizmente isso não está garantido como continuidade para o futuro, mas é um ano de oportunidades, um ano de realizações, em que nós estamos muito felizes de poder compartilhar essas coisas com a comunidade científica e com a comunidade da URGS aqui, que é a minha casa também. No momento estou licenciado na FAPERGS, mas esta é a minha universidade. Então, muito obrigado pelo convite. Tenham todos um excelente evento. Parabéns desde já pela iniciativa. Obrigado, professor Rafael. Passo a palavra, então, para a professora Adelina Mezzari, nossa pró-reitora de extensão. Bom dia, todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite de participar aqui dessa mesa. Buongiorno aos nossos professores, né, italianos. Minha origem é italiana. Pouca coisa sobrou para falar, porque todos já falaram, né, da importância desse evento. O que eu quero dizer, assim, que a ProRest, né, desde o momento que o professor Henry e a professora Jennifer nos procuraram, sempre tentou atender a todas as demandas. Só não conseguimos em alguns momentos, mas outros participantes já, pelo que o professor Henry já comentou, também colaboraram. Então, nós temos certeza que esse evento será um sucesso, né? Desejo a todos, né, que aproveitem o máximo. Eu não sou da química, mas sou quase da química, porque eu tive muitas disciplinas em química, porque eu sou farmacêutica, bioquímica. Então, bioquímico tem que estudar muita química, né? Mas eu me identifico também com os colegas da química. Um bom evento para todos e um bom dia para todos e todas. Obrigado, professora Adelina Mezzari. Eu convido, então, para que se desfaça a mesa, para a gente dar início ao simpósio. Aproveitando a fala do professor Rafael, que lembrou que encontrou muitos químicos, eu
ressalto a importância da interdisciplinariedade na área do patrimônio, da memória e da preservação. Isso é fruto dessa troca de conhecimentos. Eu gostaria de chamar a professora Jennifer Kutsch para dar prosseguimento. Um bom trabalho a todos, bom encontro. Obrigada. Bom dia, me ouvem bem? Nós vamos organizar a mesa rapidamente e nesse período eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, parceiro de pesquisa, professor Antônio Mirabile. E para os presentes não falantes de inglês, a palestra vai ser em português, vai ser ministrada em português. Então, o título da palestra, APACHE, Objetivos, Disseminação e Resultados. O professor Antônio é conservador de papel e consultor em conservação preventiva. Estudou conservação de livros em papel em Florença, na Itália, e conservação preventiva em Paris, na França, onde vive atualmente. Na França, é credenciado pelo Ministério da Cultura para conservar e restaurar o patrimônio cultural pertencente aos museus franceses. Então, professor Antônio, muito obrigada pela sua presença. Thank you very much. E passo a palavra e posso acessar a sua apresentação agora. Obrigada. A luz é muito forte, então eu vou ficar do lado. Vou tirar a máscara, porque sou... Ok. Então, estão me ouvindo? Tá bom? Bom dia a todos. Bom, vou falar português, mas sejam indulgentes, sabia? Porque eu não é uma língua que eu uso mais assim, porque eu gosto, então eu fico aqui no Brasil várias vezes, mas nunca estudei, então vai ter vários erros, então me desculpe. Então, eu vou apresentar nessa parte desse projeto, eu sou o coordenador da parte de dissemination and communication, então toda a parte de divulgação das informações. Ou seja, sendo eu mesmo um conservador restaurador de obra de arte sobre papel, a minha função é realmente de juntar o patrimônio cultural com a pesquisa, com os pesquisadores. Esse é um trabalho que não é fácil, porque na realidade uma pesquisa altamente científica feita no laboratório deve ter uma parte um pouco mais aplicativa. Então, a partir do momento que a gente não trabalha mais com amostras, mas com obras de arte ou com museus, é preciso criar um protocolo para acessar um novo material. Então, peguei várias slides, porque eu vou apresentar o projeto inteiro, com todas as partes das vários componentes de trabalho. Não vou falar da parte das pessoas, dos palestrantes que são presentes aqui, então, mas vou falar dos que são ausentes e da parte de disseminação. E vou juntar, porque eu, como sou conservador, gosto de falar também porque essa parte ou essa pesquisa foi importante, o que vai mudar para a gente. Pesquisa, novos materiais para conservação e restauração, precisa de tempo. Em 3 anos e meio, não é fácil de inventar um novo produto, de fazer todo o desenvolvimento, de fazer todo o protocolo de teste e de fazer a validação final. Então, alguns materiais já têm uma história um pouco mais comprida. Eles começaram a ser trabalhados, por exemplo, no projeto Nano4Art, que foi de 1º de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2014. Um projeto de 3 anos. Você está vendo, são 15 parceiros, uma contribuição europeia de quase 3 milhões de euros. E os parceiros são universidade, então institutos de pesquisa, fornecedores de produtos químicos, museus e conservadores. O que tinha nesse o conteúdo? Era
mais sobre a consolidação de bens culturais imóveis. Nesse caso é a fresco, pintura de parede. Então eram nanopartículas de hidróxido de cálcio que eram usadas para consolidar, na realidade, essas pinturas. Teve também um lado com quase a mesma nanopartícula de hidróxido de cálcio para controlar o pH do papel. Nesse caso, o hidróxido de cálcio todo mundo sabe que é muito usado, mas nesse caso nanoestruturado ele não é solúvel com água. Então ele vira hidrófilo, então é uma dispersão coloidal que vai ser utilizada para desacidificar. E também teve uma primeira parte de um material que foi desenvolvido e sempre mais, como dizer, usado nos dois outros projetos também, que é a limpeza de bens culturais, móveis e imóveis. Nesse caso era hidrogel com microemulsão. Era realmente o começo dessa nova metodologia de limpeza. O segundo projeto que foi feito em seguida do primeiro, você está vendo que tem também uma logomarca que é sempre semelhante, porque são realmente produtos que são transversais, que foram usados ao longo de todos esses projetos, às vezes adaptados. Então, do 1º de junho de 2015 a 30 de novembro de 2018, aqui o projeto está vendo, já cresceu, a contribuição europeia é de 8 milhões de euros. O número de parceiros aumentou, era de 15, vamos para 27, então o consórcio vai ficar maior. E como sempre, tem universidades, institutos de pesquisa, fornecedores de materiais químicos, museus e conservadores. Isso deu, na realidade, duas dissertações de mestrado em conservação e restauração. Então, tivemos 2 pessoas que queriam trabalhar com esses novos materiais e que foram adaptados a tratamento de conservação de restauradores no final do ciclo de formação. E aqui você está vendo já um número de material aumenta. Então, nesse caso, foram sempre ferramentas de limpeza controlada. Então, nesse caso, sempre o hidrogel químico com microemulsão, mas também chegou um outro hidrogel chamado PEG, que é muito mais flexível, que carrega também vários materiais, várias soluções, várias microemulsões. A gente começou a trabalhar pela primeira vez com organogel, então gel que não é hidrogel, mas ele gosta mais de solventes orgânicos que a gente usa em conservação. Então começam a entrar os primeiros materiais um pouco mais alargados. Reforço e proteção de superfície, nesse caso é nanocelulose, para consolidar tela ou papel. Então, em vez, por exemplo, de colocar atrás de uma tela degradada uma outra tela, a gente vaporiza nanocelulose. Então, mas é claro, eu queria dizer que sempre tem, num projeto de 3 ou 4 anos, várias propostas, vários materiais, mas nem todos chegam até o ponto de ser comercializado. Então, alguns, não sei se vocês sabem, mas a NASA tem um sistema de classificação de uma tecnologia. É chamado TRL. Seria Technology Readiness Level. Nível de maturação de uma tecnologia. Então, agora eu vou fazer uma caricatura. Número 1 fica na cabeça do pesquisador. Número 9 já está no supermercado. Então, às vezes, durante um projeto, quando você começa com um TRL de 2, em 3 anos chega a ter 5, 6. São raríssimos os casos onde você pode chegar até o final. Então, tudo isso significa que você vai adiantar uma pesquisa, mas não necessariamente chegar até o ponto. Então, isso é importante de saber, que a gente não está correndo para propor e colocar no mercado produtos novos. A gente tenta simplesmente adiantar as várias pesquisas que são propostas. Então, nesse caso, teve a ferramenta para avaliação do impacto ambiental. Então, não vou ficar muito tempo nesse projeto, mas você está vendo que já tem alguns elementos que eram do outro projeto que chegaram nesse aqui. E agora chega o projeto APACHE. 1º de janeiro de 2019, 30 de junho de 2022, 42 meses.
uma contribuição da União Europeia de quase 7 milhões de euros, que é também muito dinheiro. Eu vou dizer, é muito raro de ter um mesmo consórcio obter financiamento em seguida um atrás dos outros. Muitas vezes são projetos únicos, que depois você precisa de 10 anos para ter um outro projeto financiado. Nesse caso, o número de parceiros é sempre muito grande, mas virou um pouco mais forte a presença de instituições. Agora, no outro caso, era mais para tratamento de obra de arte. Nesse caso, o enfoque é conservação preventiva, ou seja, são todas ações indiretas. Você não trabalha em cima do patrimônio cultural, você trabalha ao redor do patrimônio cultural. Então, no ambiente. E nesse caso, como a conservação preventiva é um campo muito amplo, no caso foi escolhido de trabalhar em obras que são em situação de confinamento, ou seja, vitrine, caixa de reserva de madeira ou caixa de arquivo, então de papelão, etc. O que foi interessante é que, no mesmo tempo, tinha um orçamento para financiar 4 projetos, e a União Europeia escolheu financiar 4 projetos com exatamente o mesmo objetivo. Ou seja, trabalhar na, vamos dizer, adaptação, no microclima de objetos em situação fechada. Então, foi super interessante de saber que tinha 4 projetos que tinham exatamente a mesma linha. A gente tentou fazer algumas coisas junto, mas não deu nada como resultado, porque claramente quando você está trabalhando numa situação tem interesses comerciais, de patente, de outras coisas, é complicado de desvendar, de abrir antes de chegar ao final da pesquisa. Então, tivemos algumas reuniões mais formais, mas cada um ficava tipo meio do seu lado e não aconteceu essa colaboração que a gente esperava. Então, os objetivos do projeto APACHE. Promover soluções preventivas de conservação com menor impacto ambiental do que as soluções existentes. Então, a primeira coisa é a gente entra nessa ideia que vai ser sempre mais ampla de green conservation, conservação verde, ou seja, que não vai ter um menor impacto. E também a ideia de trabalhar com materiais que são, no mínimo, 50% menos caros do que existe já. Então, promover a revolução digital no museu com a possibilidade de verificar remotamente o comportamento das vitrines, caixa de armazenamento e caixa de arquivo. Então, esse caso aqui são realmente um sistema de controle do microclima Wi-Fi, ou seja, sem fio. Então, isso pode ser feito com sistema, vamos dizer, que comunica com uma antena, mas a gente vai ver que tem também outras soluções. Então, desenvolver soluções eficientes e inteligentes que influenciem ativamente o microambiente dentro das caixas e vitrines. Então, nesse caso, são reguladores de microclima. Então, eu coloco dentro de uma caixa um sistema, uma coisa que vai absorver, vai trocar, vamos dizer, umidade, temperatura, o outro, com o microclima que fica dentro. Implementar soluções em termos de novos materiais que regulam a temperatura, umidade relativa e poluentes. Isso, então, são 2 pontos que vão junto. Isso também é importante dizer. A gente trabalha, então, em situações de confinamento e também são com 3 parâmetros. Entre os 10 agentes de degradação, a gente pegou simplesmente poluente, temperatura, umidade relativa. A gente não vai trabalhar com luz, por exemplo, não vai trabalhar com vibrações, não vai trabalhar com forças físicas, etc. Então, é importante saber que está muito bem. E mesmo nisso, as possibilidades de pesquisa são enormes, só mesmo limitando o campo de trabalho. Desenvolver novos sensores para monitorar o microambiente. Então, vamos ver depois o que foi. Criar uma aplicação web para auxiliar na tomada de decisões e na intervenção do pessoal encarregado da conservação das coleções. Esse aqui é bastante novo para mim. Entrou o mundo da possibilidade de interagir com um sistema online. Então, tem várias possibilidades. O Alex Zabeo vai falar longamente sobre isso. Ele também vai dar um curso.
Também tem essa ideia de colocar uma Apache App, um aplicativo Apache, mas ainda não está, ou seja, ainda não está pronto. Então é um pouco complicado dizer o que vai ter nesse aplicativo. A gente não sabe se vai coordenar todas as partes, vamos dizer, mais informática do projeto, ou vai ser outra coisa. Então, prever a degradação do patrimônio cultural com base na modelagem de materiais e funções matemáticas. Essa é uma parte que era obrigatória na chamada para projeto, é modelagem. Ou seja, a gente não trabalha mais fazendo amostras envelhecidas com aceleração artificial, etc. A gente trabalha com modelagem informática. Então, só pegando um material e colocando dados, formulações químicas e simulando esse tipo de coisa. Então, é um sistema que eu acho super interessante, super inteligente, mas que precisa de muito tempo. Ou seja, você coloca, por exemplo, de uma pintura acrílica, vamos ver, 2 elementos, se você esquecer o aditivo, a modelagem não funciona. Então, você coloca 2 elementos e vai enriquecendo essa base, colocando a cada vez mais variantes que vão, no final, te dar uma simulação perfeita do envelhecimento da pintura acrílica. Mas precisa de muitos dados, de muito tempo. Então, isso é uma coisa que é interessante, adianta um nível da pesquisa, mas ainda não é, para mim, como restaurador, satisfatório. Então, a última fase, a parte onde eu sou, vamos dizer, coordenador, é organizar e incentivar a transferência de conhecimento, maior conscientização pública, transparência e educação através de uma ampla gama de atividades, divulgação e comunicação. Então, aqui a gente teve uma verdadeira estratégia, a gente quer falar com todos, quer falar com um público que vai na exposição e quer falar com um industrial que vai produzir o produto. Então, a gente colocou toda uma série de estratégias, de elementos para comunicar com eles, para mudar o registro da linguagem, etc., etc. Então, tem publicações científicas, tem cursos abertos, tem entrevista a jornais de uma ampla distribuição, etc. Aqui são tudo o que eu falei, dividido, é visível em work package. Work package, vamos dizer, são um grupo de trabalho. Então, tem 8. E a primeira é a parte mais de uma função matemática para fazer a predição de patrimônio cultural em caixa de arquivo. Segundo, modelagem. Qual é a palavra? Modelagem ou modelização em português? Modelagem, tá, obrigado. Então, terceiro grupo é desenvolvimento de novas soluções para controlar regular um microclima. 4 é a transmissão de dados através de uma tecnologia sem fio. 5 é o desenvolvimento de uma Decision Making Tool, chamado DSS, Decision Support System. E desenvolvimento de protótipos, standardização e exploração de estratégia. Isso é mais para controlar toda a parte de direitos autorais, de patente, de essa parte um pouco mais de que tipo de resultado e como a gente vai proteger esses resultados. Dissemination and Communication Strategy e Scientific and Financial Management. Então, a primeira, eu falei, é na verdade, fala de uma função matemática para ter uma predição do que acontece numa caixa de embalagem para arquivo. Então, tem vários elementos que são calculados, que são a ser considerados, e, na realidade, usando esse sistema, que é um sistema informático que você vai trovar, aqui tem um site que você, se você não puder copiar, eu posso enviar se quiser. Na realidade, você coloca algumas informações. Primeiro, a temperatura e umidade relativa fora da caixa. Segundo, dentro da caixa. Então, assim você vai ver qual é o efeito tampão buffer entre a caixa, dentro e fora. E depois vai ter outros elementos ligados à natureza da caixa. Por exemplo, os materiais, polionda, papelão, cartão neutro,
revestido de plástico, não revestido de plástico. Então, todos esses aqui têm um fator que vão permitir à umidade de passar ou não, de passar mais rapidamente ou não rapidamente. Então, analisando todos esses elementos, vai ter essa função matemática, ele vai dizer a esperança de vida desse material dentro da caixa, nessa condição, é essa. Então, esse é um pouco. É claro que vai ter um pouco de outros tipos de informações que podem ser consideradas, tipo, a caixa está cheia, tem ar, não tem ar. Está cheio de documentos, então eu tenho espaço, não tenho espaço, porque isso também ajuda, porque o papel, você sabe que ele funciona também como um absorvedor de umidade. Então, uma caixa cheia de papel tem um comportamento diferente de uma caixa que está meio cheia, tem mais ar. Então, aqui são os vários elementos, e aqui são, então, como já falei, aqui a gente entra nessa nova disciplina da conservação, chamada conservação preditiva. Não sei se esse é português, mas você entende o termo. Essa conservação, eu quero prever o que vai acontecer. Não vou fazer nada, mas quero saber se eu posso, por exemplo, me permitir que esses documentos tenham uma esperança de vida de 50 anos. Isso é possível ou não é possível? É uma discussão mais, eu diria, de teoria da conservação, mais deontológica do que realmente de conservação. Então, aqui são os vários elementos, como já falei, de temperatura e umidade relativa dentro e fora da caixa, e aqui sobre o comportamento dos materiais. Então, utilizando esses dois elementos, você vai ter um retorno. E nesse mesmo grupo de trabalho foi feito uma monitoragem geral de todos os museus parceiros do projeto. Então, o Centro Georges Pompidou, Fundação Scientifica em Firenze, Ministério da Cultura na Itália, Museu Nacional da Hungria, Museu Nacional da Eslovênia, Coleção Pep Guggenheim em Veneza e Museu du Quai Branly em Paris. Então, cada um escolheu algumas vitrines ou situações de caixas assim, e colocou dentro sensores para pegar os poluentes. Então, isso foi feito 4 vezes durante um ano para completar um ciclo de um ano. E aqui você está vendo que tipo de objetos a gente teve. Aqui é o Museu Nacional da Hungria, aqui é a Guggenheim, aqui é o Museu da Eslovênia. Então foram feitos esses levantamentos de poluição em gavetas, vitrine, caixas, e aqui um herbário. Então é uma coisa muito interessante, porque é uma caixa, dentro tem essas amostras de plantas, a caixa de papelão, dentro de um armário de madeira. E é engraçado porque ali teve 3 níveis diferentes de ácido acético, por exemplo. Ou seja, dentro da caixa o nível mais alto. E isso foi interessante porque foi interessante de fazer um protocolo de monitoragem de poluição. Ou seja, que tipo de aparelho eu posso comprar, quanto que ele custa, quem pode ler os resultados, como eu posso interpretar esses resultados. Então, tudo isso foi feito num protocolo que familiarizou, de uma certa forma, os conservadores com esse aspecto que normalmente é feito só para cientistas da conservação. Mas tem muitos, a maioria dos museus no mundo inteiro não tem cientista em casa. Então, uma pessoa precisa de poder ser um pouco mais independente. Não para reduzir, mas para saber, para diagnosticar já. Aqui a gente entra num grupo de trabalho número 2, é uma coisa um pouco mais complicada, então não vou entrar lá dentro, porque realmente, intelectualmente falando, eu entendo algumas coisas, mas não todas. Mas aqui foi feito a ideia de trabalhar com modelagem de pintura acrílica. Você sabe que a pintura acrílica é uma técnica artística muito complexa, porque ela tem essa emulsão de vários materiais, tem um tensioativo que ele fica dentro, ele funciona bem quando ele fica no tubo, mas quando você coloca, o tensioativo quer sair. E se ele sai, a pintura acrílica perde matéria.
Então, tipo, uma linha que foi feita com muita espessura vai virar tipo uva passa, porque perdeu essa parte de tensioativa. Então, tem toda uma problemática muito grande ao redor desses tipos de técnica artística. Então, a ideia foi de trabalhar. Então, a gente que tem uma ideia do que tem pigmento, tem ligante, tem um veículo e tem aditivos. Os aditivos são muitos, por exemplo. Agora, essa modelagem foi feita só com um aditivo, mas aditivo você tem aditivo para não fazer bolhas, tem aditivo para biocida, tem 8, 9 aditivos na pintura acrílica, então se você coloca cada vez um novo, vai ter resultado um pouco diferente. Então aqui foi simplesmente estudado como que funciona quando eu aplico uma pintura acrílica em cima de um suporte, o que acontece com todos esses elementos. Então você está vendo, a água vai sair, porque tem muita água, e vai ter uma força, uma capilaridade, ou seja, o pigmento, a emulsão, vamos dizer, vai entrar em parte no suporte, dependendo da porosidade que ele tem, e quando ela fica seca, vai ter essa forma de hexágono com esses pontinhos que são polímeros, como dizer, dispersões coloidais que vão ficar presos lá dentro. Então, são eles que vão querer mexer e sair e abrir um espaço. E aqui, na realidade, o objetivo é de entender, nesse caso, por exemplo, só 2 gerações de pintura acrílica. Ou seja, aquela que tem metilmetacrilato com acetato de etila, aquela que tem metilmetacrilato com butilacetato. Então, tudo isso para dizer que funciona muito bem, mas precisa de mais tempo. Nesses 3 anos só foi feito esse primeiro estudo. Então, alguém vai ter... espero pegar de novo esse estudo e vai tentar ir um pouco mais longe. Aqui aqui a fila anda nesse grupo de trabalho. Aqui está cheio de pessoas que vão trabalhar. Na realidade, a maioria das pessoas que estão aqui vão falar disso, fora de Alex Zabeo, que vai falar do suporte de decisão. Os outros são todos nessa parte aqui de produtos, vamos dizer, para controlar e regular o microclima. Na verdade, são materiais que têm uma natureza totalmente diferente e que podem ser utilizados para absorver, restituir um pouco de umidade relativa. Tenho uma experiência, inclusive, com um absorvedor de temperatura, o que eu achei super interessante, e poluentes também. Então, essa é uma parte que eles vão desenvolver. Eu só vou falar daqueles 2 parceiros que não estão aqui. Bom, poluente, por exemplo, tem vários. Então, tem poluente que chega do ar, de um material de construção, material de caixas, e o objeto ele mesmo ele pode originar poluente. Por exemplo, um objeto de madeira. Envelhecendo, ele libera ácido acético. E alguns móveis, por exemplo, de fórmica, assim, eles vão liberar formaldeído. Então, tem vários problemas que devem ser resolvidos a nível diferentes. Sorte, a gente só trabalha com objetos confinados. Essa palavra foi muito usada nesses 2 anos. Então, dentro de uma caixa, dentro de uma vitrine, de um armário, gaveta ou outro. Então, para o estudo do mecanismo pode ser muito diferente, porque tem essa diferença entre absorver e adsorver. Absorver é quando realmente o produto fica dentro da estrutura do material que vai absorver e ele vai se misturar. Então, tem realmente quase uma mutação química. E adsorver, ele fica de fora. É um pouco como uma esponja. Ele vai nas porosidades, mas quando eu lavo de novo, ele vai embora de novo. Então, são 2 mecanismos um pouco diferentes. E que são materiais que têm vamos dizer, especificações bem claras. Então,
Large Specific Surface Area, aqui a gente entra nos materiais. Então, são aqueles materiais que estão muito fáceis de reagir, porque a molécula é menor e todos os átomos ficam de fora, então é muito mais energética. Então, que deve ter uma absorção química, se possível, então de um produto que está entrando lá dentro, deve ser fácil para ser preparado, deve ser fácil para ser vendido, comercializado, pouco caro, reciclável, deve ser reciclado, e seguro para quem fabrica e quem usa, e quem recicla, nesse caso. Então, é claro que esses são todos os elementos quase obrigatórios para preparar esse tipo de material. E, nesse caso, aqui, a gente só trabalhou com esse poluente de dióxido de azoto, formaldeide, acetaldeide, ácido fórmico e ácido acético, que são os materiais que são mais perigosos para a conservação, materiais da conservação. Tem centenas de poluentes, mas não todos são negativos. Por exemplo, tem o ozono. O ozono é muito negativo, só que ele não fica dentro, normalmente fica de fora. Ou só alguns aparelhos, tipo de fotocópia, podem produzir um pouco de ozono, mas são muito limitados. Ali, se a gente tirar um aparelho ou colocar longe do patrimônio cultural para não ter essa quantidade. Então, esses são os mais usados. E aqui, por exemplo, é uma parte da Universidade da Suécia, Chalmers, que eles preparam um material, como uma folha, como uma esponja branca, que é feita com celulose, sílica coloidal, nesse caso é realmente areia, e poliamine. Então, no final, eles chegam a um produto que tem esse formato. Aqui é um formato mais ou menos tipo 30 por 40 centímetros, que você pode cortar, pode adaptar. O problema que tem é que, nesse caso, a gente não tem experiência sobre o que acontece se esse material fica em contato com o patrimônio cultural. Ou seja, se eu coloco numa caixa e tenho um espaço entre o objeto e esse material, vou ter uma reação. O que acontece se ele fica em contato? Porque a minha caixa está cheia e eu quero fazer esse tipo de... Ali vai ter várias propriedades, então, grande absorção, green-based, ou seja, é feito com materiais de baixo custo e recicláveis, é leve, não é muito pesado, é rígido, bom por a vibrações, resistente a fungo, possibilidade de fazer tamanho e formato diferentes, fácil para manipulação, resistente a calor, não mancha, estável quimicamente e muda de cor quando absorveu muitos poluentes. Isso é interessante porque ele dá quase do ponto de vista colorimétrico, uma ideia: aqui teve poluente. Então, ele, inclusive, pode ser vai revelar a presença de poluente. Um outro foi feito por parceiros gregos sobre uma membrana de polivinilálcool. Você sabe, um adesivo. Essa membrana, na verdade, tem a capacidade de absorver muita umidade. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para material de revestimento de uma caixa. Então, a umidade vai ficar lá em cima. E aqui você está vendo, por exemplo, alguns testes para ver o que acontece. Na verdade, é que, como ele funciona como um adesivo, ele vai deformar um pouco o material. Então, nesse caso, são folhas de polionda e ele fica meio côncavo, porque, na verdade, tem uma reação do material. Então, ali tem que achar uma maneira de colocar esse material para que ele seja mais estável e não vai deformar a caixa. No caso, a gente trabalha aussi com essa empresa de restauradores de livro ZDF em Leipzig, na Alemanha, e eles fizeram, está vendo, uma caixa com uma dupla parede com espaços de circulação. Então, nesse espaço aqui, você pode colocar o absorvedor. Então, você está certo que ele não está em contato com a obra de arte. Se por exemplo, a caixa fosse cheia de documentos de arquivo. Aqui é um exemplo para medir
é absorver nitrato de celulose, porque são negativos fotográficos sobre nitrato de celulose. E aqui, então, é um teste que foi feito para ver então, como é que pode ser medido e como vai funcionar o meu absorvedor. Então, isso também a gente trabalhou aqui, são outros exemplos. Você está vendo, esse aqui é aquele material da Suécia, então, a base de areia e polimina e celulose. Aqui é o outro de revestimento de polivinilacetato. Você está vendo aqui, tem esse brilho, é ele. E, então é interessante de ver que a gente trabalha com museus em casos reais, mas também com produtores de caixas e outros materiais para reservas técnicas, para fazer uma experimentação desses novos materiais, como é que ele pode ser integrado numa caixa. Aqui é outro exemplo de que mais que um absorvedor é um protetor. Aqui é grafeno, você sabe, grafeno é um derivado do grafite, super caro. Aqui, baixo custo não existe. É muito caro. Esse é um pesquisador, Kostas Galiotis, que trabalha na Grécia. Ele conseguiu ter um material, uma folha, vamos dizer, que é transparente a 98%. O grafeno normalmente é cinza. Então, nesse caso, ele consegue, depois de uma série de trabalho que eu não seria descrever, a ter essa folha que vai ser... Agora, o grafeno é um material contra a oxidação, mas super potente. Ou seja, se eu coloco um pouco de grafeno em cima de um desenho e coloco na luz do dia, não vai acontecer nada, porque esse grafeno tem uma enorme... é antioxidante maior. Eu acho que os cabos que portam a internet no oceano, de um continente para o outro, são revestidos de grafeno, por causa dessa grande propriedade de antioxidante que ele tem. E aqui, bom, você está vendo, na verdade, o teste que foi feito, que não tem muita mudação. E a ideia seria de colocar essa folha transparente em cima de uma obra. Agora, sinceramente, eu como restaurador, eu jamais, nunca deixaria colocar um material em cima de um material poroso, por exemplo, como pode ser um papel, com a hidrocor por cima, etc. Inclusive, eu não sei como é que eu posso retirar ele, eu não sei se ele vai mudar o brilho, a textura, a opacidade, etc. Mas pode ser que seja interessante. Poderia ser usado, por exemplo, no vidro da moldura. Ou seja, ele não fica em contato com a obra, mas ele vai ter essa... Bom, na moldura sempre vai ter um pouco de oxigênio, mas não vai ser a mesma coisa da degradação fotoquímica de um desenho emoldurado com proteção de vidro que vai ser exposto à luz do sol. Então, nesse caso, pode não ser aquela solução maravilhosa, mas pode ser um passo interessante para limitar. Porque a gente sabe que todo mundo aconselha de expor os desenhos com pouca luz, mas na realidade não é assim. Quando vai na exposição que tem pintura e desenho, a luz escolhida é aquela da pintura, que já é 3 vezes superior aos limites aconselhados para papel. Enfim, não vou entrar muito. Tudo isso para dizer que, na realidade, todos esses materiais, então, como a gente já viu, para sensores de poluição, são todos usados também na fase de experimentação de vários museus. Aqui a Fundação Ciência e Técnica, aqui aquele o Piero e o David Chelazzi vão apresentar, é um gel que vai absorver ácido acético à base de óleo de rícino. Óleo de rícino, diz alguma coisa? É aquele óleo que a gente toma é um laxativo, eu acho. Não sei. Esse aqui. Então, que é um gel que é usado em com várias formulações, em vários casos. Nesse caso, como absorvedor de ácido acético. E ele funciona muito bem. E realmente a síntese é muito fácil, é muito pouco cara. Não é muito... aqui a gente entra num... Não sei, eu estou no meu tempo. Tá bom?
Ok. Agora aqui a gente entra no grupo de trabalho 4, então transmissão através de tecnologia sem fio. E o primeiro que foi feito é esse dispositivo para... desculpa, está em francês, às vezes eu troco de língua. Assim. Então, é um dispositivo para medir temperatura e umidade relativa. Então, esse é chamado um transponder. Ele tem o tamanho de um cartão de crédito. E é interessante porque você pode colocar dentro de uma caixa, por exemplo, com arquivos, ou inclusive de uma caixa de madeira, e ele não precisa de energia, não precisa de bateria, porque você vai ler as informações de fora da caixa com o telefone, com o smartphone. Então, o funcionamento é muito simples. Aqui, essa parte em espiral assim, é uma antena. A antena vai enviar as informações a um rádio que fica aqui. Um rádio vai falar com esse sensor de temperatura e umidade relativa. Então, ele devolve as informações em 4 segundos. Então, é uma maneira muito simples de medir essas coisas com é chamado Near Field Communication. Agora, quem paga hoje na loja com telefone, smartphone, usa exatamente a mesma tecnologia. Então, essa antena chamada Near Field Communication já existe na nossa vida de todo dia. E o que é interessante também é que você pode colocar dados, escrever dados dentro desse transpondeur, como tipo o número da caixa, o museu, o tipo de objeto que tem dentro da caixa. Então, com essa informação que eu vou gravar no meu telefone, eu envio pelo Wi-Fi para o programa que vai gerenciar essas informações. Então, a informação está gravada. E, nesse caso, tivemos vários... Agora, um único limite que tem é a distância. Você pode ler essas informações no máximo a 4,5 centímetros. Então, isso significa que você tem que saber exatamente onde ele fica. Mas o custo é muito baixo, porque ele custa menos de 5 euros. E aqui tem alguns, vamos dizer, conselhos de colocar, na realidade, do lado de fora, uma etiqueta que vai dizer exatamente o aparelho fica aqui, para não passar o dia tentando achar onde é. Porque no caso de uma caixa de arquivo, a dimensão é menor, mas numa caixa com uma escultura enorme por dentro pode ser complicado. Então é importante saber onde ele é. E também, sempre, ZDF, essa empresa de produção de caixa de embalagem, eles fazem uma caixa com todo um sistema de dobragem, onde o transportador fica integrado na caixa. Então, ele já tem um espaço próprio para que ele seja colocado. Então, isso também é interessante, essa parte um pouco design para a parte mais utilitária. Assim. E aqui tem as outras. Você está vendo, tem todo um sistema de dobra aqui. Só o sensor precisa ser aberto. A parte restante da tecnologia pode ser escondida, pode ser em contato com outros materiais. Inclusive pode ser laminada com poliéster, polietileno, para que não seja mexida com as mãos. Mas o sensor tem que ficar livre. E aqui você está vendo de novo essas ideias de caixas com essa dupla parede, com esses parte um pouco aberta para permitir a troca de umidade, para que o material que fica dentro dessas duas paredes possa trabalhar. Outra parte muito interessante são esses sensores para poluentes, que são baseados sobre a corrosão de alguns metais. Então, nesse caso, são zinco, prata, copper e arame.
lá. Então, está vendo, eles são, na realidade, hoje com todas as partes de nanomateriais são em forma de tinta, eles são gravados com uma impressora. Então, é uma tinta com esses elementos metálicos, você coloca a forma que você quiser, mas essa antena fica comprida, mas a detecção é interessante. E aqui você está vendo, fica em cima de um material, nesse caso Kapton, que é flexível, então ele pode ir em cima, inclusive de superfície não necessariamente reta. E eles podem ser conectados, aqui está vendo aqui um sensor, ele pode ser conectado com uma parte, vamos dizer, eletrônica. Então, eles vão enviar a informação direto por fora, sem passar diretamente no objeto. Um problema que tem é que para ter essa informação que vai sair para fora, precisa de uma bateria, de uma pilha. Então, isso vai ser um sistema já menos interessante. Aqui tem outros, fabricação de sensores, você está vendo, são todos impressos com uma impressora. E cada um, em função da forma do material, ele vai ser sensível a um poluente. E assim. Uma outra parte dessa parte de sensores é a parte de mais à distância, sem fio. Então, aqui vai ter mais uma dupla, vamos dizer, tecnologia, uma desenvolvida por Ericsson, mas ainda a gente não sabe nada dessa tecnologia. Eles foram muito ausentes durante os nossos encontros técnicos, talvez porque a Ericsson é uma empresa muito grande, eles então querem uma patente ou tem interesses comerciais diferentes, eu não sei. Mas por enquanto eu não posso dizer nada. O outro é feito com Tyndall, que é um instituto de pesquisas, também uma universidade em Cork, na Irlanda. E eles fizeram vários testes com esse LoRaWAN tecnologia. São sensores que têm uma antena que vão comunicar com uma parte centralizada. E eles fizeram testes realmente em gaveta, em caixas, em vitrines. E, na realidade, bom, nada a dizer, funciona. Para mim, o problema que tem é que são muito grandes, como objetos. Ele tem bateria, tem várias coisas que eu, pessoalmente, não quero numa caixa onde tem uma obra de arte. Mas, enfim, a ideia é de passar de uma tecnologia onde, tipo, hoje, o que existe tem o tamanho de um litro de leite, aqui já é menor. Então, de reduzir a cada vez mais com a tecnologia, então, de ter sempre baterias mais estáveis, menores de tamanho, etc. Então, aqui, vamos dizer, mais um passo, mas não é um objeto, no momento, revolucionário. Sempre para trabalhar em casos verdadeiros, essas tecnologias são testadas em vitrine. Vitrine fabricada por Gopion. Não sei se você conhece, mas é o maior fabricante de vitrine no mundo. Para exemplo, a Gioconda, a vitrine é Gopion. O Louvre, as vitrines é Gopion. Então, é realmente um grande, muito conhecido. Então, eles fabricaram duas vitrines, tentando avaliar a sensibilidade dessa LoRaWAN tecnologia, o posicionamento e como fazer para conectar com as várias tecnologias em fio da instituição, para que esses deveriam trabalhar com vários sistemas. E posicionamento é muito importante, porque esse objeto assim, numa vitrine tão visível, você sabe, ninguém quer. Então, ali também é como criar uma gaveta, um espaço onde eles possam ser escondidos. Aqui, número 5, o grupo de trabalho. Então, Alex Zabeo, ele vai falar disso. É um sistema de apoio à decisão, DSS, Decision Support System. Na realidade, são dois níveis, um pouco mais genérico, você é um museu, sei lá, que não tem muitas informações, eu tenho um acervo de marfim, quero saber mais, ali vai ter informações,
sobre o que é marfim, quais são as condições ideais, que tipo de flexibilidade você pode ter no microclima, como deve ser conservado, qual é a sensibilidade do marfim, etc. E tem uma segunda parte que você tem que cadastrar, primeiro é livre, tem que cadastrar, onde você coloca dados que você pegou no seu museu e ele vai te dar algumas recomendações. Então, esse deveria também relacionado, mas ainda não, ao aplicativo Apache, Apache App, Alex vai falar disso, um repositório aberto, onde tem várias recomendações, é uma grande bibliografia, e também com a função matemática que a gente viu no primeiro grupo de trabalho. Número 6, aqui já estamos quase no final. O objetivo são a elaboração de um plano de exploração, ou seja, o que eu faço com todos esses materiais, até que ponto eu posso chegar. Eu posso vender, eles são perto para a comercialização, ou ainda não, eu preciso passar por outras etapas. Como é que eu vou... eu preciso criar uma norma técnica, ou ele já é coerente com uma norma técnica, um certificado, então tudo isso é importante de ser avaliado. E também esse lado de Life Cycle Assessment seria que a avaliação do ciclo de vida de um objeto, como é para a fabricação, daqui onde ele chega, quanto é o custo para fabricar, quanto é o custo para eliminar. Então, são todos elementos hoje super importantes quando a gente fala de conservação verde, de green conservation. E também o desenvolvimento de protótipos, porque isso é muito importante, inclusive não chegando, porque um grande problema que a gente tem é que como o nosso mercado de conservação e restauração é muito limitado, é difícil de ter um material que é feito só para a conservação. Então, muitas vezes, a gente pega um material já existente, ele vai transformar esse material e adaptar. Por exemplo, aquele hidrogel que eu falei no começo, que a gente pode colocar microemulsões dentro, soluções simples, ele é feito de um material chamado IMA. Hidroxietilmetracrilato. Agora, esse material, que pode ser uma palavra muito complicada, na verdade é o mesmo material de lentilha de contato. É exatamente o mesmo. Então, ele simplesmente ele foi transformado, foi modificado. Então, foi modificada a porosidade, o tamanho, a espessura, algumas propriedades químico-físicas, mas a base, o material já existia, ele foi simplesmente transformado. Então, aqui também é complicado de chegar ao ponto de comercialização, porque precisa de uma indústria para fabricar e de um sistema de distribuição para vender. Então, muitas vezes, ao nível de protótipo, a gente para, porque depois não é mais nossa competência. Temos contatos com algumas indústrias, mas não sempre é fácil. A maioria das vezes, os institutos de pesquisa fazem um spin-off e fazem ele mesmo e vendem, criando uma pequena empresa do lado da universidade. Essa é a parte que eu cuidei mais. Então, Dissemination and Communication Strategy, a gente, durante todo o projeto, começou a falar do projeto Apache. Dois momentos foram particularmente importantes. Esse First Public Training, esse, vamos dizer, treinamento público, a gente abriu para os restauradores uma formação de 2 dias, teórica e prática. Então, nesses 2 dias, o interessante é que isso foi feito, por exemplo, em setembro de 2021, então quase um ano antes do final do projeto. Então, nessa formação pública, o conservador pode dizer ou levantar dúvida. Então, para o pesquisador é muito interessante, porque pode, às vezes, tentar adaptar ou modificar um pouco a própria pesquisa, ou o próprio material, ou a ferramenta que está desenvolvendo. Então, esse retorno do usuário potencial é super importante. Então, isso é uma coisa que eu quero que aconteça, porque eu quero que profissionais da conservação e cientistas falem junto, que é uma coisa que não existe muito hoje. Então, foi feito isso aqui primeiro no Musée du Quai Branly em Paris, foi feito um segundo em Veneria Reale, em Turim, na Itália. Mas tivemos, durante esses 3 anos e meio,
57 atividades de divulgação, seminários, apresentações de projeto. Por exemplo, nesses 57 falta essa de aqui. Ou seja, essa aqui também para nós é uma atividade de disseminação. Dissemination. Então, publicações científicas, eu teve entrevista, por exemplo, com o Gazette du Art Newspaper, que são revistas para, não para profissionais, são para colecionadores de arte, para museus, para pessoas que gostam de arte, para historiadores, assim. Então, realmente, a gente tentou falar do projeto a todos os níveis. Temos um website com mais de 11.200 visitas, mais de 900 contatos LinkedIn, 121 contatos no Twitter, 95 no Facebook. E agora temos ainda um treinamento público em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, 16 de maio, uma escola APACHE em Florença, 24, 25 e 26 de maio, e treinamento público em Budapeste, na Hungria, 29 de junho. O projeto acaba dia 30 de junho. Então, realmente, até o final, a gente está tentando, divulgando. E claro que quanto mais a gente chega no final, mais o curso prático é completo. A gente está realmente no final da pesquisa. Aqui é o grupo de trabalho 8, que é super importante, porque é um management, vamos dizer, científico e financeiro. E isso é super importante, porque aqui é dinheiro da União Europeia, então qualquer gasto você tem que justificar, então eles vão verificar primeiro a coerência entre o desenvolvimento científico e a proposta que foi feita, que normalmente é um livro de 200 páginas. E também verificar que o dinheiro é bem... que o gasto é feito, inclusivamente, em função de quanto uma pessoa se engajou nesse projeto. Queria terminar só para dizer que o Estado membro da União Europeia chegaram a um acordo sobre o novo orçamento de Horizon Europe 2021-2027, o orçamento de 95 bilhões de euros para a pesquisa. São 6 anos, isso é muito dinheiro. Claro, não é para patrimônio cultural, eu acho 50% vai para a medicina, 25% para o nuclear, 10% para a defesa. Mas, inclusive, ficando só 1% para patrimônio cultural, seria 1 bilhão de euros. Isso é muito, muito dinheiro. Então, tem várias possibilidades. Então, teve um aumento desse projeto de 20%, então isso significa que, realmente, a pesquisa, de uma maneira geral, a nível europeu, é importante. Obrigado. Terminei. Muito obrigado, Antônio. Nós temos alguma pergunta para Antônio, além de saber como se poderia conseguir uma parte do dinheiro. Tudo bom? Adorei a apresentação, muito obrigada. Eu tenho uma dúvida sobre as folhas de grafeno, que podem ser usadas para conservação, para evitar oxidação, enfim. O grafeno, até onde eu sei, ele é difícil de tu conseguir uma área muito grande, certo? Eu não sei qual é o método que usa para a obtenção desse material, porque por esfoliação eu acho que não dá para te conseguir uma folha grande o suficiente para tapar uma vitrine. Não, eu não sei realmente, Sim, é só uma curiosidade. Eu acho que ele consegue ter folhas. A que ponto eu não sei, mas no começo, você lembra, a grafene era cinza. Agora ter já 98% de transparência já é um passo interessante. Então, talvez ele mostrou como revestir uma... Não era uma vitrine, era tipo um pedaço de acrílico, que era tipo uma folha A4. Sim. Agora, bom... Não sei, sinceramente não sei responder, mas eu acho que agora não é possível, mas pode ser possível. É bem interessante, porque dá para ser usado em outras, né, de outras formas. Obrigada. E fino a che formato possono andare i fogli di grafene? Possono essere abbastanza grandi per rivestire una vetrina, per esempio.
there's no limitation. So in principle, they are roll, graphene roll, and you transfer a monolayer of graphene onto the works you want to protect. So it depends on the system you have. It can be meter, can be. So it's a simple way to transfer. So you have where one layer. I think that there is a publication. But there's some limitation, of course, because if it's big. There is an article on this, so if you send me, I can send you back, but you have to send me an email, because otherwise I won't remember. No, non sei perché falei inglese. È a causa di... Mais alguém com uma curiosidade? Temos mais alguma pergunta? Se não, vamos agradecer novamente ao nosso palestrante, Antônio. Muito obrigado. Obrigado. Agora nós vamos para o nosso segundo palestrante. E like to have some help with the connection. Using Apple, have the cable for the connection. Yes, yes, I'm 100%. Essa é a forma italiana de organizar a mesa do computador. Piero, do you agree? The organization of your... you still have the same kind of organization on your desk? Oh, that's very nice. It's curious. It's the only one who can find a document like that, so that's very good. Agora eu tenho a honra de apresentar o nosso segundo palestrante, o David Chelazzi. Ele vai apresentar sobre New Materials and Methods for the Preventive Conservation of Art. Ele é pesquisador da Universidade de Florença, do Departamento de Química e CSGI. E o interesse dele de pesquisa está no desenvolvimento de nanomateriais avançados para a conservação de obras de arte. Muito obrigado, Davi. A palavra é sua. Thank you very much. And I apologize because I don't speak any Portuguese, so I will have to speak in English. And
First of all, I want to thank you for hosting me and our partners of the Apache project in this beautiful location and for organizing this symposium. I'm honored to present some of the results, an overview of the results of the Apache project, specifically dealing with new materials and methods for the preventive conservation of works of art. I want also to anticipate, I will repeat part of the things that Antonio said with some more details, so I hope I will not bore you. The idea is to give you, say, a layered knowledge of the project, not all in one step, but adding details. And also, I will show, as an anticipation, some of the results that other colleagues will then detail better today and in the next days. So, like Henry say, I work at the University of Florence and at CSGI, which is the Center for Colloid and Surface Science in Florence, and that's the CSGI is the coordinating unit of the Apache project. So, like I said, I want to thank the Universidade Federal do Rio Grande do Sul, with all its staff and personnel and representatives for organizing this very nice symposium, and all the entities that gave their support for organizing this. Now, of course, I also want to thank the European Union and the European Commission, because they are funding, and they have funded this beautiful project. You could find information on the Apache project on the project site, and also on the European Commission page dedicated to the project. Also, the project fits in a wider scheme, if you wish, which is creating a network of entities of different kind, scientific, but also in the social science and humanities, working on cultural heritage on a European level, but then, of course, as a base to create a network worldwide. And on a European level, we are trying to do this through a cultural heritage cluster, which is called ECHOS. And it's dedicated to finding solutions for cultural heritage. Now, as far as the Project Apache is concerned, of course, we had two main objectives. The first was to prepare packaging materials with the support of materials modelings. And the second one, to use sensors and wireless sensor technologies all together to provide low-cost systems for the storage and exhibition of artifacts. Now, at this stage, I want to bring your attention on one fact. Preventive conservation means that we want to protect the artifacts in this specific context without touching directly the artifacts. When you touch directly the artifacts, that's remedial conservation, which we are also addressing in other beautiful projects, and we will continue doing that. In this one, we focused on preventive conservation. But even if the idea is to provide something to protect the artifacts without touching them, material science is still at the core of this effort, because you will use materials to prevent the degradation of works of art. We also had another very important goal, which was to provide new standards in preventive conservations that could be easy to use and affordable. In some cases, because of the complexity of the topics that we were treating and the conservation issues that we had, we developed some complex materials, and even if their final expected cost might be comparable with that of current standards in preventive conservation, still, in that case, the aim is to have a much better performance. So the overall
ratio, okay, between performance and cost will stay high. Now, we had essentially two main streams in the research of the project. The first one was to prepare functional materials with active components to fix temperature and humidity fluctuations. We know very well that temperature and relative humidity are two of the major driving factors in the degradation of works of art. And the second type of material was to absorb pollutants and also protect against micropollution, so microorganisms. So altogether, these are the main tasks, and when you work in art preservation, you know this well. The second stream of research was to find some type of technology that can be integrated in boxes, in storage deposits, or display cases in the exhibition rooms, or even boxes in archives. So to be able to monitor the pollution. So if you see, that's the situation we're dealing with. So we have an external environment where we have some typical pollutants that are nitrogen oxides, SO2, ozone, particulate matter, so that can absorb on the surface of works of art and dirty them, and soot. But also, not all the degradation agents come from, say, urban pollution, for instance. You do have that some of the degrading agents come from the works of art themselves. So there are objects in deposits or in display cases like aged parchment, aged wood, or aged paper, or even traditional adhesives based on synthetic polymers or natural glues like animal glue or vegetal glues. And all these types of art materials are able to emit volatile organic compounds, VOCs, like formic acid, acetic acid, formaldehyde, and for proteinaceous materials, even H2S. So these are works of art we want to protect, but from another point of view, they can also produce harmful compounds that we want somehow to absorb, to remove from the cases and exhibition environments. And like I said, this was done, the effort here was to integrate everything in a unique system for museums and cultural centers to adopt, where you do have sensors for the environment, say, in a case, and then you have a system for transmitting the pollution levels to a central unit, and then the central unit is where people see the data and have to take decisions. And for doing so, not only they have the information here, but they will need to have some sort of, if you want to call it library or repository, with the current available solutions, which of course will have to include those developed in Apache. And then based on this knowledge, the curators in the museums can decide what type of countermeasure take. Okay? So that was the general scheme. Here is a look to some of the cases we were dealing with. What you see here is the storage room of the Centre Pompidou in Paris. You can imagine how many objects are stored in these boxes, in these crates, okay? So you imagine how difficult it can be to monitor all these crates and to take decisions in the preventive conservation of such a large collection. Now, the project wasn't only dedicated to large collections. The tools we have developed can be useful for any collection, okay? The large collections were selected as case studies for two reasons. First, they are a very difficult scenario, so if we can do things good there, we probably have our way to do it also for smaller places. And second, of course, they have large visibilities. And we don't want to be naive in these things. You need large visibility to show Europe and the world what we are doing, so we can get more money and fund more projects, and that's the way it goes.
Another case here is for the Museum of Hungary. That gives you an idea of another very important problem we needed to face, composite collections. Normally, it can happen that in the same display case you have just one type of work of art, say, I don't know, one type of wooden sculpture, but much frequently you have lots of different works of art. And if you go back to here, it means you will have a very composite pollution affecting the works of art. Okay, so that makes things very complex. And the third example here is the storage room of the Archivio Público of Brasilia, and that also gives you an idea of how difficult all these paper documents are developing VOCs, and they are all close to the other, so it's a very potentially harmful environment that we need to stabilize. These three types of enclosures give you the, say, standard geometries and constraints we were dealing with. A display case, a storage crate, archive boxes. So these are the three types, say, of enclosures that we need to address with our solutions. It was, and it still is, I mean, the project is ending in the end of June, a very large partnership. Besides us coordinating, there were many institutions in Italy, all through Europe, and even worldwide, included, of course, your very nice and beautiful institution here. And so you can see how complex the partnership was. So even, say, coordination-wise, it was a challenge, but it was a challenge we were happy to take because it gives us the possibility of working with many professionals of different kinds and learn a lot and know very interesting people. This is just a visual idea of how the Apache partnership is spread. So you see all across Europe and then South and Northern America as well. We had 8 work packages like Antonio anticipated. I will not be dealing with the dissemination and management, of course. Antonio described the dissemination very well, even though I couldn't understand the Portuguese of his speech, but of course I was familiar with his talk. What I will present you today is an overview for the first 4 work packages. So if we have a look together, we have one work package which was dedicated to understand the damage of cultural heritage materials through damage functions. Damage functions are, they call it modeling, even if it's not truly, strictly speaking, modeling, but it's considering experimental data and using them to predict. So in a way is a sort of model, okay? To predict the future degradation based on the experimental data that we already have. That was useful. Then we have a work package dedicated to the true multi-scale modeling. So that's starting from a very low scale. We consider works of art from a very low scale down to the atoms, okay? And people involved in this work package were trying to understand how the works of art behave with pollutants, increasing the scale from atom to the continuum, our, say, common experience scale, okay? And that was very challenging. I will say something about it. And then we have work package 3 was developing the materials for regulating temperature and relative humidity and absorbing VOCs. So that was, say, the material science part, which of course took advantage of the information from the first 2 work package. And then work package 4 was completely dedicated to making the sensors and the data transmission, which is also a very challenging part, as you can imagine, because we're talking of transmitting data through an entire, for instance, large-scale museum. So that's challenging with many different rooms, different types of architecture, and so on. I want to mention also, even though I will not talk about it, work package 5, our colleague Alex from University of Venice will tell you everything of it, but I want to anticipate this is also a very important work package because, like I said in the beginning,
when you know what's going on in your case, and you receive this through a sensor and a transmission data system, then you have to decide what to do about it, okay? And that's where package 5 kicks in, is for collecting all the solutions provided by the Apache project and putting them together with those developed from the common scientific background, and then putting all together in a repository with some sort of decision trees to allow people some guidance. Okay? Of course, we all know that guidance and protocols, they are protocols. They don't cover 100% of your problems. They can be a guide. They can be very precious. But then, of course, your professional experience will be the final to decide. Okay, but that's this is meant to be a powerful tool to help professionals of any kind, restorers, curators, museum directors, and so on. So you can see that all the work package were acting in a synergy. In these types of project, you cannot just do your own thing and go straight on, ignoring what's going on in the other work packages. There needs to be some sort of interaction and loop progression of the development. And then, of course, on top of this, dissemination is very important. And for this part, of course, it's very important to have access to as many realities possible and this is today and in these next days is a very precious occasion that we have, and we are very grateful for that. Now the Apache project is finishing. Okay, we are approaching the last month. Months, sorry, it will end in June. So we achieved several milestones so far that involved having a feedback from some of the stakeholders in the field of cultural heritage. For instance, we started by asking what are the current solutions, where can we improve in terms of, like I said, price or at least performance. And then we had some internal analysis to understand if the things we were doing made good sense and were working. A preliminary repository with the data we were gathering was done. And then a very delicate part where they're still working for the final parts is the integration of the sensors with the data transmission wireless. Okay, and finally, of course, some data management that we have to work on. So let me start. I hope I will not be too long. Please, Henry, also tell me from time to time. So let's start with temperature and relative humidity regulators. Okay, that was one very important part. Now, as I said, if you want to work on this part, you also need some prediction from experimental data. To be specific, you can measure for different types of boxes commonly used by conservators in preventive conservation. You can measure temperature and relative humidity internally and externally to these types of enclosures and use those data to make prediction. And that was a part of the work done by the University College of London in the project, which collaborated with University of Venice to develop prediction functions on the behavior of different types of boxes and then making this knowledge available in the repository. So one of the options that our colleagues at University College of London used is to take direct measurements of relative humidity fluctuations outside and inside an enclosure. There could be a box, for instance, could be a box like those used in an archive. That's the first option. And then you evaluate the suitability of box by calculating what has been called humidity attenuation index, HA, from the measurements. Okay, so you can take some general input on the surface. I apologize, I'm sorry. Thank you, Henry. Thank you.
you can take information on the surface area of the box, for instance, and then you can import your data. You can measure the relative humidity inside and outside, so use direct experimental data and some of the properties of the box, like its size, the composition, and all. And then based on this, you can make a prediction of the behavior of the box. Like you see this graph here, for instance. These you have, in the red curve, you have an external measured relative humidity over time, and internally measured relative humidity over time. And then you can use these to calculate a predictive behavior for this type of box. Okay? And also evaluate this index for the suitability of the box. Now, as it's defined, the humidity attenuation index varies between 0 and 100, and it's an inverse scale, so it's counterintuitive in terms of numbers. The boxes with HA below 15 are considered to be suitable, and likely suitable box range normally between 15 and 23. Okay, so if you have a box with similar properties than this that was modeled, say, you can expect if it's suitable or not in terms of how it responds to changes in the external relative humidity. Okay, so it's a predictive tool that it's given to conservators in this repository. Now, let's take this knowledge on the boxes, let's put it apart for a second, and now let's pass on. Okay, we know what can we do about boxes a little bit now, but can we put something inside the boxes or on the boxes walls to improve what would be their, say, standard behavior? And the answer is yes. Now I'm showing a few results from colleagues from CNR in Naples. Then Marino, which is with us, will give you more details about it. Like I said, I'm giving you an overview, and then you will have more details. And this work was done in cooperation between CNR and ZFB. ZFB is a German small-medium enterprise in Leipzig, Germany, and they work a lot with archives and paper. So they have a vast knowledge developed in the years, and they were collaborating with CNR to work on relative and relative humidity and temperature regulation. So, for instance, you can the materials that were developed were silica aerogels and phase change materials. Now, physical aerogels, you see, they have some interesting properties, like a low thermal conductivity, and they are advantageous materials along with phase change materials. Phase change materials have a characteristic that they can absorb large amount of heat at nearly constant temperature, like you see in this scheme here, okay? And then they can release it during another phase transition. So these two materials together were considered to dampen, say, to regulate temperature and relative humidity. And there are a couple of formulations, then Marino, of course, will give you much more details about it. I will be quite quick on it, just to give you an idea. Formulations were based on polybutyl acrylate, which were then combined with the silica aerogel or with the phase-changing materials and cellulose fibers. And what can you do with these types of composite materials? You can prepare some pastes that then you apply on the boxes walls. So you will make your boxes more effective in resist to temperature and relative humidity fluctuations. And you can have, of course, lots of different compositions. There's lots of polymer material chemistry behind this, but in the end, you can have some prototypes, okay, with some forecast predictions on the range of costs.
Okay, and so they can be, say, considered as very promising improvements on the type of boxes that you can use in this for your archives or storage. So, in conclusion, for this part of the research, you can see they were able to develop modified corrugated cardboards with enhanced thermal performance as compared to your standard cardboard. So better thermal insulating properties and thermal fluctuations attenuation capability. These composites are relatively easy to prepare, of course, that once our partners have the full knowledge and expertise, so they could devise something that it's easy to prepare. Not easy to design, but easy to prepare. With good adhesion, low shrinkage after water evaporation, and no significant aesthetical modification of the cardboards. And of course, this also opens to the possibility of preparing layered structures. Okay, so multiple layers of the different materials I presented. You can prepare them as a sandwich with different types of layers. You can improve it even more. Other materials that were interesting for the temperature and relative humidity regulations, I'm presenting now quickly the work of another partner, the National Technical University of Athens. Of course, I want to give you an overview of all the partners, so you see the different expertise, and I really hope I will do justice to all of them as best as I can. So, polyvinyl alcohol is a very interesting polymer. It's considered relatively green, benign, so not a toxic polymer, and can be used for lots of stuff in cultural heritage. We are using at CSGI a lot for making gels to clean artifacts, and PVA can also be used for making membranes to regulate temperature and relative humidity. Another type, along with PVA, that was done at Athens was preparing superabsorbent polymers, SAPs, using methacrylic acid and ethylene glycol dimethacrylate, that you can cross-link them into these small particles. But these particles, which are nano-sized, we're talking in the nanometer scale, so a billionth of a meter or so, okay? When they are exposed to water vapor, they can swell. They absorb the water vapor and they can swell. So you can see here, when the size of these particles, when they're exposed to water vapor, it increases continuously. And so you can essentially use the SAPs, so these particles alone, or combined with membranes of PVA to absorb water vapor over time. So you see there is an increase in the mass of the membranes and the particles, so they're acting together when they're combined to absorb relative humidity. And this is a plot of relative humidity versus hours inside a box. And the different curves are different types of materials that were tried, okay? So, for instance, the green curve on top, this is a standard commercial benchmark known as ProSorb 45, okay? And this in red is the temperature oscillations, and this in purple is how humidity would go if you don't put anything in the box, okay? So you want to reduce these strong oscillations. Remember that any oscillation in relative humidity and temperature inside the box will damage the work of art enclosed in the box. So we want to reduce this. And you can see different types of materials, of combinations of the SAPs and the PVA gave different results. The orange curve here is one particular combination of the PVA membrane and the nanoparticles that provided pretty much comparable results with those of the commercial standards, but they're still more convenient in terms of the types of material used
and their feasibility and probably the final cost. So that is what I was telling you. If the performance is similar to the benchmark, then we need a better cost. If the costs are in the end estimated to be similar, then the performance needs to be higher. And of course, these are the types of boxes that also Antonio showed, prepared at ZFB. They are developing several prototypes with compartments where you can put different types of materials for regulate temperature, relative humidity, and also pollutant absorbers. They have been trained, okay, with the PVA membranes, monitoring the daily fluctuations and the microenvironment. And also now, in the final stages of the project, they are trying to evaluate what happens with real works of art inside the boards, like small oil paintings or paper with corrosive inks, which is a classic situation, you know, from classic or ancient manuscripts, or objects, art objects made of very different materials. So that's under final evaluation. Let's move on with possibilities, okay? Because the Apache project was meant to develop several possibilities. And so then you are able to select the best or the most promising. But I want to say, even the solutions that don't make it right at the end of the projects into a commercial prototype or such, they're not lost, okay? That's our research that has been initiated, and that will give you results over time. So that's normal in such a large and complex project. Not all the solutions get to the final stage, depend on their complexity and on how they were developed, but it's important also, it's very important, fundamental, to provide market solutions, but also to bring on explorative research. So graphene, our colleagues in Greece, but not Athens, in Patras, Fourth Institute of Chemical Engineering Sciences. They are world-leading expert on graphene. We have been collaborating with them, like Piero said. And you can essentially prepare graphene membranes to lay on, for instance, the walls of display cases, okay? And it has many interesting properties. One property is to make the case more hydrophobic. So you see here is a contact angle. Glass is normally hydrophilic, so it likes water, okay? And its contact angle is below 90%. It means it will be wetted by water. It will have some good contact with water. But if you treat with graphene, the contact angle increases above 90 degrees, which means it's turning hydrophobic. It doesn't like water, and so it can act as a relative humidity regulator. Then graphene has other interesting properties. It can absorb in the UV and visible light. You know very well that UV and visible light are initiators of degradation processes in works of art. They favor the oxidation of works of art, which can cause yellowing of materials, art materials, cracking, so mechanical failure, and change in the solubility. This is, for instance, important for varnishes. When varnishes are oxidated, their solubility changes, which can then call for advanced cleaning tools. And it can also block some pollutants. Okay, this is a reference. I hope you can appreciate. It's a sample that was covered or not covered with graphene and then exposed to acetic acid, and you can see some cracking developing here, but not here when it was treated with graphene. Also, it has oxygen impermeability, so again, it can depress the oxidative degradation of works of art. So it's a very interesting type of material that it's being evaluated in the project. Now I will move on to the materials for absorbing the VOCs. Okay, so
graphene was, in a sort, giving me the opportunity to start talking not just about temperature and relative humidity, but also about VOC. Let's say something about how we developed absorbers for volatile organic compounds, like pollutants that can affect works of art in deposits. Now, first of all, I want to talk about the modeling part a little bit. I don't want to be too complex about it. It's a very complex part, and in this case, I'm showing you the results of partners from the Max Planck Institute in Mainz in Germany. So it's a very strong group, and what they did was, okay, let's take one very representative type of works of art, which is acrylic paintings. The choice was not by chance. We all know that acrylic paintings are at the core of modern and contemporary art, which is very iconic, okay? If you think of Jackson Pollock, for instance, or other artists. So acrylic paintings, we had to start from somewhere. That's where we started with the modeling part. And what did they do? I will try to explain and without losing you too much, but essentially, the true modeling here is they try to understand how acetic acid and formic acid and other pollutants in the atmosphere or developed by surrounding works of art can interact with the acrylic binder in the paint. So the acrylic binder is what keeps the pigment together. If we lose this by the VOCs, we are in trouble. And this was done starting by a very small scale, so atomic force field. So they start from very little scale, and then they try and go up. You imagine how complex this is. Modeling cannot model everything. It takes lots of calculation power, lots of dedicated time. So they had to make a simpler scheme, but still representative of a real case. That's the very challenge that they had, and it was a tough challenge for them. So they are considering one type of acrylic binder and the effect of these 4 molecules when they interact with the acrylic binder. And they can see that hydrogen bondings, of course, of these types of molecules with the side chains of the binder polymeric molecules play a crucial role in the diffusion of these pollutant here inside the binding of the painting. And they calculated, for instance, energy of solvations of these pollutions, of these pollutants, and they start to see that the different types of molecules have a different behavior, considering 3 types of acrylic polymers, okay? Especially the combination of these polymers is representative of, say, the standard type of acrylic painting that you can find. So they were studying the diffusion, okay, of the VOC inside the painting, because of course to degrade the painting, first these molecules need to be absorbed in the painting layer and then diffuse inside. And were studying how well these types of molecules move inside the acrylic painted layer. And so what they did understand is that these molecules can produce changes in the mechanical behavior of acrylic paints. In some cases, they can act as a plasticizer. For instance, like water is known to act as a plasticizer in synthetic polymers. In other cases, like for formic acid, it can induce a worsening of their mechanical properties. Okay? So the challenge continues because then they're trying to they're passing from the atomic scale to what is called the coarse grain, which would be a larger scale. And then we have other partners that will try to take on their work and are trying to extend to a continuum scale. Okay, and as you can see, the simulations will continue until the end because it's a very challenging part. So even these last months are useful. Currently, they are testing a coarse grain model, so to see how the information that they gained at a very small scale reflects on some larger scale, okay?
So this will be important because we know that there is some damage at the micro scale, but then we want to understand how this reflects on a larger scale. And then the other partner active in modeling was the Fraunhofer Institute, also involved in this part, but they were mainly involved in two tasks. The larger scale, so the continuum, and then also trying to take all the information that was obtained and all the types of calculations and modeling that was developed and make it available in a virtual marketplace where modeling experts can go and have a look, okay, and so make the knowledge available. Of course, this is not a part, the modeling part is not a part that the conservator will use directly, okay? But the main findings will be summarized in a useful language for technical curators and put in the repository. Let's continue with now, using this knowledge, now let's have a look to the practical materials that were developed to absorb the VOCs. Okay, now we know that VOCs are harmful. We had some modeling to see how harmful they can be on acrylics. And then, using this knowledge, let's try and develop materials to absorb these compounds. So to absorb formic acid, acetic acid, or aldehydes. Now, again, I will give you an overlook. I want to start here on what we did at the CSGI consortium in Florence. Castor oil is a useful material, okay? Are stored, so it's about the story of science and progress. I touched something I didn't have to. Okay. And then also, Goppion is an enterprise that prepares display cases. I will talk about this, and they are testing different types of VOC absorbers. In their case, they work worldwide with many important museums. So we were trying to combine the absorbing materials with the display cases that they prepare. Moving on with the absorbers, now I want to present the work of Chalmers University of Technology in Sweden, Gothenburg. They are one partner of the consortium, of course, of the non-Florida consortium, the APACHE consortium. And Nourion, which was AkzoNobel before, changed name, so a large industry working with different types of materials, and we were super happy to have them involved in the project because I take advantage of this for highlighting a very important concept. We are developing materials for cultural heritage, but we want to be transversal all the time. So we want to prepare materials that are interesting to other applications: food chemistry, cosmetics, pharmaceutics, and so having a large industry like Nourion, of course, gives you the possibility to move this network and make it work, okay, and be transversal, bring knowledge to other fields. By the way, this is a relatively new attitude in cultural heritage conservation that we promoted, because normally cultural heritage conservation brought materials from the cosmetics or food chemistry. We are trying to do the opposite. We design stuff specifically for cultural heritage, but that can be easily transferred to the other sectors. Antonio already mentioned the characteristic that a good absorber need to have, so I will not be long on this. I can just stress two maybe more technical aspects. We want large specific surface area. The more exposed surface an absorbent has, the more it will be able to absorb. And then we want, if possible, chemisorption, not physisorption. I will give you the difference very simply. Chemisorption is you will have a chemical type of bonding between the absorber and the absorber and the pollutant. Okay, they link chemically, which is a strong bond. While physisorption is a physical
bond is with less energy, so easier to break. This means that if you do chemisorption, the absorber will be able to absorb and will not possibly release. If you do physisorption, it might be very effective to absorb, but then over time it might also release. What they were doing at Chalmers together with Nurion was to work with silica, colloidal silica, which is a familiar type of material. You find it also, of course, in sand, the same type, but not necessarily colloidal, larger grains. But the idea was take the same material, but with smaller size, and polymers with specific characteristics, like for instance having a charge on their surface, so they're able to give layered structures and different types of interactions. And just to be quick, this is an example of how the silica and different types of polymers can be combined together to give absorption of acetic acid, formic acid, acetaldehyde, and formaldehyde, compared to activated carbon, which is the standard type of material that conservators use against VOCs. So you can see you can have very large mass increase by the absorbers. It means they're uptaking the VOCs, so they work well. And then they could also study, say, the uptake and release down to a very small detail using real-time gas phase analysis. So they can flow gas and understand if the absorber is releasing what it has uptaken, okay, down to low concentration, okay? So it's a good way to test the material, and here's an example, for instance. Let's try and read this graph. This is the amount of formaldehyde that flows into the gas released by the absorber. So if this curve goes high, okay, it means that the absorber is releasing. It's not giving a stable interaction with the VOC. On the other hand, if this is low, it means that the formaldehyde, once uptaken by the absorbent, stays in the absorbent. It's not released in the gas flow that it's run through the sample, okay? So they could understand what are the best combinations in terms of molecular weight of the polymer to have a very stable absorption of the VOC, in this case formaldehyde. Okay, so you can do this during the absorption phase or during the desorption phase, and in the end you can select the best material, the one that gives you the smallest possible formaldehyde release in the atmosphere. But once they understood that silica and one type of polymer was a promising combination, they combined the two of them with cellulose to produce foams. Why? Because it's much better to handle foams and to display them in cases and in boxes than powders. Powders are difficult to control, are difficult to handle. They can give you lots of problems in the conservation practice. Foams or the sponges with castor oil that I showed are much more stable, okay? They're much easier to handle. So they have been testing the foam combined with the silica and the polymer, and they have found that it works very well, and in practice it works even better than the same powder. For instance, they don't see any liquefaction, so normally when you don't have them included in the foam, these absorbers can absorb a lot, but after they absorb lots of VOCs, they start turning liquid, which is something you don't want, of course. In the foam, they have a much better resistance to this. So it's an improvement in terms of performances, which is true for different types of VOCs, for acetaldehyde, for acetic acid that I'm showing here. Okay, so it's a very nice combination, and they have been tried now these foams in the boxes that I show you from ZFB. So they can be, the foams can be placed inside the walls, and then you can fill in the box, for instance, with
some cellulose nitrate negatives, which is a typical case of an archive where you have films, okay? And the negatives, of course, they emit a lot of acetic acid. That's their main type of degradation process. And so they wanted to test the foams against this well-known degradation process. And they're working good. So in the end, they came up with something which is green-based, it's light, the foam is light to handle, it resists well microorganisms, it's non-staining, it's chemically stable, and it gives you stable absorption of VOCs. So it's a very nice candidate, and in fact, at the end of the project, they got such good results that they created a spin-off company, which is called Adsorbi in Sweden, that will work with this type of materials for provide them to end users. Okay. I will move on quickly. Annie, I don't know how much time I have left. 30 minutes? 20 minutes? Okay. Okay. I could be even quicker than that. Okay. Okay. So, moving on, some other interesting materials. This is from the CNR in Rome partner. Gabriella will also give you more details. I will try and just make you understand the rationale behind the materials that were prepared. So hexagonal boron nitrate absorbents. They have many interesting properties. They are biocompatible, they have high surface area, they can resist oxidation, and they can absorb pollutants, okay? But this is another type of interesting material, but what was needed was understanding how you can prepare it. So you can prepare with different techniques, and depending on how you do it, you have better or worse materials. And then again, another idea was to see if these type of adsorbent could be combined with other materials. You hear me say this word combine and composites a lot. Composite materials, they're very interesting in all the type of applications, even beyond cultural heritage. This is one reason why we were studying them a lot, okay? They can be complex, but can give you a very nice result. And so, for instance, using surfactants, you can have a way to exfoliate, okay, this type of material and prepare it in a way that it can be used and combined with two interesting polymers, polyvinyl alcohol, you already heard me talking about that. The other one is chitosan. Chitosan, it's a natural polymer, it comes from the shrimp shells. So it's a waste type of material that can be recovered, and it's used in many different sectors, from food, chemistry, and on, to prepare nice polymer networks. So the idea was to combine PVA or chitosan, or PVA and chitosan with the HBN absorber. And so you can have different types of formulations. You see they look like sponges once again, so they can be handled very well. You have many different combinations you can do, and that were tested against VOCs and even against fungi, because chitosan has also anti-fungi properties. So you see here, again, I will be quick, then Gabriella will give you more details, but just to show these types of aerogels with different blends of PVA or chitosan, or together with the absorber, they were tested again formaldehyde, acetaldehyde, and it was observed that they are able to capture these VOCs. And then they were tested against VOCs and fungi, combining them further with different types of particles, like silver nanoparticles, which are biocides, or calcium hydroxide nanoparticles that we do at CSGI, the silica nanoparticles that I already mentioned, and also ionic liquids that were developed by Professor Henry here at UFGRS. Okay, so you can see you can have different types of composites. Here you can observe that the
the nanoparticles of calcium hydroxide inside the chitosan matrix that I was talking about. So you can do a large number of possibilities, okay, which is nice. This is how some of these final composites absorb acetic acid and acetaldehyde as compared to activated carbon. So you can see they're more active than activated carbon, okay, which again was our benchmark. And of course, you can also put graphene inside this type of aerogels, okay. So we found again graphene, which is a recurring type of material in these applications, and which provided lots of absorption capability to these aerogels. And so here you have a final summary of all the different types of combinations. You can see it's a lot, okay? A lot of combinations between chitosan, PVA, the HBN, or different types of nanoparticles and graphene, okay? So many types of combinations. The final results, well, chitosan aerogels are very useful against fungi. Also useful are the silver nanoparticles, and it was important to understand how to reduce the particle content. So if you can get very nice results with not too much of them, it's the top result you can have. Also, understanding the concentration of graphene to put inside. And finally, okay, there was a list of the final candidates that were decided. Of course, like I said, not all of them can become finally commercial products, but some will, luckily, hopefully, and also provided new, say, perspectives for the preparation of absorbers. Now that was the last for the absorbers, okay, and I have now the part on sensors. Antonio told you already something, so I will be quick on this part. First, I want to credit the partners that were involved in this section of the project. So the Tyndall National Institute was the leader of the work package on this part, but then we had many contributions: University of Venice, Ericsson, Ionfly, which is an enterprise in Rome, CNR, of course, and fourth, University of Ljubljana in Slovenia, and again, Gopion. I will be very quick on this part. The task was to develop sensors and then ways to transmit the data from sensors to central units in museums. Now, for making the sensors, that was the first part, and for making the sensors, our partners screened many different technological possibilities, including laser-induced graphene, which is a way to write sensitive components on a polymer substrate. And it's a very convenient technique, and as a substrate for writing the sensor components, you can use, again, chitosan or natural waste polymer. So you have a way to do some green chemistry, okay, which is a very important imperative we had from the European Union. As much as possible, we want to use materials that are non-toxic, natural, from renewable sources, and so on. As you can see then, the type of sensor that were developed were short range and long range. Okay, short range is when you want to read, say, boxes in an archive or in a deposit, and you can do that. You have the physical possibilities to do that. Long range sensors are for the, say, most delicate works of art inside display cases, where you need a continuous monitoring even from some distance, say hundreds of meters. Okay. Now for the short range, you already saw the near-field communication sensor that was developed at Tyndall. It's a very nice type of application. You can read it with your smartphone. So you place this tag sensor
inside the box, and you can read it from outside. You don't have to open the box, okay? Which makes the reading much faster when you have a large archive. It's true you still need to go and check different boxes, but the reading is very quick, and this is for temperature and relative humidity. You can understand the temperature and relative humidity very quickly without having to move the box and to open it. Okay, so you can use the type of solution for different types of shelves, and it's a feasible type of application. That's for temperature and relative humidity. Then, of course, there is the need to develop sensors for the VOCs, for formic acid, acetic acid, and so on. And that's the effort they're trying at CNR and with IonVac. So they are developing a multi-sensor, which is one sensor that can tell you the levels of different types of VOCs in one step, okay? That was a very challenging part, developing a multi-sensitive substrate that can react to the different types of VOCs, okay? And then, of course, also the components to read the signal, integrate it in the sensor, and transmit it to a central unit. And that's quite challenging. Now, for the transmission part, there were two types of technologies that were investigated: LoRaWAN and Bluetooth. LoRaWAN by Tyndall and Bluetooth by Ericsson. LoRaWAN gave some interesting results. It was tested, you see, in a system with 4 nodes, okay, that needed to communicate, and over 100 square meter type of capacity. But it can be increased up to 25 nodes. Bluetooth, on the other hand, it's what Ericsson chose. It has some significant advantage, okay? For larger museums, the battery lifetime requirement is challenging, okay, for LoRaWAN. And this is an aspect that we have to take into account for the final cost. If you have a sensor that it's maybe doesn't cost too much, or cost, say, comparably with standard sensors, but it's more performing, still, if the battery needs to be rechanged continuously, that's one cost, that's one type of issue that you can have. With the Bluetooth scenario, this is less of an issue, and you can have tags that can possibly run for 10 years. 10 years was the time scale that we decided together at the beginning of the project, okay? And it's a reasonable time scale. Can make you work as curators a lot. Finally, the last part is on the display cases made by Gopion. This is where we need to place the absorbers and the sensors, okay? So it's the final type of spot where we need to integrate all together. And so Gopion focused on fabricating 2 models of display cases with different geometry for testing the absorbers, okay? Of course, in cooperation with all the partners that I mentioned before that made the absorbers, okay? And so here you see the names where I hope you get more confidence with, okay? So the castor oil sponges, the hexagonal boron nitrate structures from CNR Rome, and then graphene-based hydrogels and functionalized graphene hydrogels made by Forth in cooperation with CNR Rome and Naples, and the PVA and super-absorbing nanoparticles made in Athens. So all these materials are now being tested in these 2 types of geometries, okay? So you can see different types of representative cases that you can find. These cases, by the way, are made by, say, of course, some rules, some protocols, okay, to be as stable as possible, so stainless steel parts as much as possible, a glass for the containment part. Unfortunately, we have some silicone, okay, and then power-coated steel for the display surface. So these cases have a relatively stable microenvironment per se, but of course, when you place works of art inside, you can have emission of VOC by the work of art
itself. That's why we needed to place absorbers inside. So one of these cases you see is has this type of design. This was tested for passive adsorbents. Passive adsorbents, it means you have an atmosphere inside with no flow, okay? You can have some small fan, a small fan that makes some ventilation to move the air and favor the contact of the VOC with the absorber inside, but you don't have a filter and a flow of air. And this was for the absorbers that cannot be used as filters, okay? While there are some absorbers that can be used as filters, so they can be inserted in an active air filtration system. So they wanted to test both these setups, okay? Using the type of absorbers that we gave them, okay? So again, some of the images that you have seen, okay? This is the active filter system. So you can either place the passive absorbers inside the case, while for the active, you need to place them in a filtering unit, of course. And then they were measuring the VOCs inside the boxes, okay? Now, in principle, and hopefully by the end of the project, they can make some measure with the multi-sensor that it's being developed in the project, but for the first test, they had to use sensors that are found in the common practice, okay, which can have high sensitivity, but give you an overall VOC concentration. They're not specific for, say, acetic acid or formic acid. They will give you an overall VOC concentration. And this is another type of commercial detector that they use to test our absorbers. Here are the latest results, okay? So you can see for the first display case, that is the one for the passive setup. So you just have the absorber and an atmosphere. You can have a fan that moves the air a little bit, but you don't have active air filtration, okay? Which is important. Not many museums can afford expensive cases. So it's important to test also this type of scenario. And you can see, for instance, if you place acetic acid solution inside the case, so it's you give it a very strong pollution, you have acetic acid levels developing in the case, but when you use the absorber, these numbers go down. So you are actually decreasing a lot the acetic acid produced. And we were producing acetic acid strongly, okay, by literally dropping some acetic acid solution inside the case. So it's a pessimistic scenario, and it still works very well in a stable way. So we were very happy about that. But there were also other solutions from our partners that are working also. So we are happy to say that we have a range of possible materials that work, okay, which I think is a success for such a complex project. And then also with the active absorbers placed in the filtering unit, so that's a second type of case, you have a decrease in the parts per billion, okay, of the acetic acid in the case through some filtering cycles. So it's working. I want to mention that the limit for acetic acid concentration given by the Canadian Conservation Institute, which is a reference in preventive conservation, is 400 parts per billion, and we are way below this. So it's a very, very nice result. I apologize if I was, I hope I did not bore you, okay? I know that I gave you lots of information, maybe hard to digest everything, but my goal here was to give you an overview of the results of the project, see where we're going, where we started, what we are doing, and what type of solutions we are developing. I really, really, really thank you, Henry, and all UFI, RGS, for being so kind and hosting us and organizing this. It's a
very, very important occasion. So thank you very much again. And of course, thank you, the audience, for being here and participating with us. If you want, you can also contact us to the project email. Thank you. Obrigado. I hope I wasn't too long. Okay. Thank you very much, David. Temos alguma pergunta? Alguma curiosidade? Thank you, David, for this excellent talk. And I have two questions. The first one is, if you work with cellulose whiskers also, because you mentioned these systems composed of phase-change materials plus cellulose fibers. So it's the first question. And can I say the second one also? So you didn't talk about the lifetime of the materials. It's a curiosity I have after use, and if it is possible to recover some of them. Thank you. Thank you. That they are very, very relevant and important questions. Thank you for asking. Regarding the first one, yes, absolutely. The type of cellulose that it's been used and investigated includes nanocellulose, either in the forms of cellulose nanocrystals or fibers like whiskers, like you said. So yes, absolutely, they can be used to prepare those type of materials. The second one, it's a very also important question. The lifetime of the absorbers. It depends. If you have, for instance, I want to start with, for instance, the type of absorbers that we made at CSGI. Those are able to fix acetic acid and to transform it into a harmless compound, okay, which remains in the gels. But then, at that stage, the absorber has reacted. So it will need to be replaced, okay? The lifetime depends on the amount of acetic acid you have in your crate, definitely, okay? It could last for months or years, or less, but it will change in color, so it will give you a very nice idea of what's going on, okay? And so they can be replaced quite easily, okay? Plus, they are non-expensive and easy to produce. So, but that's to answer your question. There are other types of absorbers, like the one developed at Chalmers, that can be recycled undergoing a forced desorption stage, okay? And that's under investigation by our partner at the Chalmers University, because that was also a possibility. So it definitely depends on the type of bonds that are created between the VOC and the absorber. Thank you for asking. Temos tempo para mais uma pergunta? Temos várias. Quem vai perguntar? Hi, thank you for your presentation. My question is very similar to hers. I was thinking if the castor oil polyurethane absorbent didn't degrade quickly, because I research the conservation of plastics and deterioration in cultural heritage, and polyurethane, it is known to deteriorate very quickly compared to other plastics. It's a Thank you. Very good question. Thank you for asking. Yes, it's true. Polyurethane plastic sculpture can degrade. I don't want to. I mean, you will have also part of these answers in Professor Baglioni presentation, but I can anticipate a few things very, very quickly. No, they are stable. The polyurethane network is a transport for the acetic acid, but the acetic acid reacts with the particles enclosed in the polyurethane, okay? It reacts at the surface of these particles and gets neutralized there.
So the polyurethane network acts only as a transport, and it will give, we have seen this, it gives weak bonds with acetic acid. But it's good. I mean, it needs to give weak bonds because it needs to transport. So the acetic acid is not fixed at the polyurethane network, it's fixed at the surface of the particles inside the polyurethane network. All together, they have a synergistic effect. When you transport, you see acetic acid inside and up to the surface of the particles, and there it's neutralized and transformed into, for instance, acetate, which is no longer harmful. David, first of all, thank you about the explanation about the researchers from APACHE. I have a little question. I don't speak English very well, but I will try. Go ahead, no problem. So I have a little question about the box buffering capacity application. The buffering? Buffering, box buffering. Box buffering, yes. Yes. The APACHE developed the application. Yeah. Besides Trofna, the shiny applications, Yeah. right? So the system was developed to be a repository. Yes. That developed, enfim, data about sorry. No problem. I lost. You can also, I don't know if it helps, you can also ask in Portuguese and then we have a translation. If it helps, I don't know. Sorry. No problem, go ahead. Eu queria perguntar sobre o desenvolvimento, se a Shine desenvolveu o repositório de tratamento de dados, e aí se é possível aplicar esse sistema de dados em outros sistemas, em outros repositórios existentes. The question is the repository. She would like to know if the data that are in the repository are compatible with other repositories. Yeah, it's a very, very good question. The repository, in fact, will collect existing knowledge and background in terms, for instance, of the most important and main available literature on the topic. Not all of it, of course, as you can imagine, but it will collect some of the most important literature on the topic and then provide the findings of APACHE as a further support. Okay, so you will have the possibility of seeing what has been done before, and there are, of course, decision trees that have been already developed for some situations, okay, but enriched with our findings, okay, because there are many, I mean, we're not the first to try and target an open repository, but we were aware that there was a lack of coordinated effort in this sense, okay, so what we are trying to do, and Alex will show very well, is to try and, as much as possible, give a complete overview that, of course, contains the work of other people too. Thank you. Conseguimos fechar o ciclo de linguagens? Conseguimos? Muito bom. I understood that. We managed to get the full cycle of translation. That's correct. I can understand. Sometimes it's similar to Italian. But I can also understand a little bit Italian. Capito. Yeah. From the last meeting with Gabriella. Yeah. Someone was saying capito all the time, so that's why I remember the word capito. Yes. So let's thank once again Dafi for his wonderful lecture, and together with his thanks, once again, thanks for Antonio's lecture. Thank you very much.
aos participantes dois recados. Nosso encontro às 14 horas em frente ao Museu da URGS. Ali nós vamos nos organizar para quem tiver interesse a fazer a visita no observatório. A gente pode se deslocar até lá, mas 14 horas no museu. O segundo recado referente à frequência e à emissão de certificados. Nós temos 6 turnos do evento. Então, vocês podem faltar, né, até 2 turnos para que vocês possam ter a garantia da emissão de certificados. Tá? Então,